So the Adaptation Research Alliance is a global coalition of adaptation actors who are responding to the scale and urgency of issues relating to climate change that are affecting the most vulnerable. We bring together a kind of really diverse group from researchers to practitioners and local governments to funders, and really try and find solutions to the issues that are facing those communities. The mission of the ARA is to accelerate and scale investment in action-oriented research. It's to build capacity of all actors within that space and to strengthen the research and implementation linkages. We funded 30 projects across Africa, Asia, Latin America, and the Caribbean. The key component of the microgrants is allowing the teams to co-create with communities on the ground and really bring those voices into the forefront of decision-making. To co-create knowledge that can be used to address critical burning issues that are faced by the most vulnerable communities. In 2022, we received the microgrants from the IRA to conduct climate change education among 5 communities, to research in risk and vulnerability, and to co-design solutions to adapt in climate change. Fiatraikany velitenana fivantetrany satria voalohany tenenina dia ranomorana foana. So from the risk and vulnerability assessment, we found out that women and their livelihoods are the most vulnerable. One of the adaptation solutions that we identified is to promote the importance of mangrove as a coastal ecosystem that can provide goods and services that support the livelihoods of coastal communities first. The second one is to find alternative livelihoods that would support the main livelihood of women. We are implementing several alternative livelihoods that would need less water. Raha faniarany asa zahay dia nanao fanandramana zahay tamin'ny tamin-taon-dasa zany zahay nanao fanandramana an'le resaka voly légumes. Nanjary be mihitsy zany le voly légumes anay satria fanandramana foana natao dia nitohizanay zany zao. We have an issue in Sri Lanka in future water scarcity. What we are trying to do is to prevent the future water scarcity. Adaptation Research Alliance is providing us facilitation to do a restoration project, assessment of biodiversity, and together with the communities in this area to help develop their livelihoods, to conserve these ecosystems and prevent water scarcity related climate change issues in the country in future. This project is to connect 2 fragmented forest patches by assisted natural regeneration. There will be the native forest plants in the region harvested from the nearby area, from the seeds level, and then the communities do community nurseries in their home gardens, and then we bring them here with the help of community and restore these buffer zones where the forest will thrive towards the degraded ecosystem. එතකොට දැන් අපි මේ වනවගාව කරගෙන යනකොට මෙහෙට ආවේනික සාකම යොදාගෙන ඉවරලා කරපු එකෙත් ඒකෙත් සෑහෙන ප්‍රගතියක් තියෙනවා. මම නම් ඉල්ලා හිටින්නේ මේ වැඩසටහන දිගටම මේ අපෙත් එක්ක එකතු වෙලා ඒක දිගට කරගෙන යන්න කියලා කියන්නේ. මොකද ඒක ගොඩාක්ම වටිනා වැඩසටහනක්. මොකද ප්‍රදේශ මිනිස්සුන්ට, වනසත්තුන්ට, ස්වභාවික පරිසරයට ඒකින්ද අපි කියන්නේ මේක එක දිගටම කරගෙන යන්න කියලා. Sundarbans is UNESCO's World Heritage Site, and it's home to world's largest mangrove forest. It supports over 4.5 million people living on 54 of its 102 low-lying islands. And unfortunately, Sundarbans is one of the most vulnerable geographies on this planet. So our initiative, which is supported by ARA, focuses on the intersection of climate change and women's health in Sundarbans, which is also known as the cyclone capital of India. Intensity and frequency of cyclones and associated floods have increased. They have far-reaching impact on these island communities, and one of such lesser-known impact is on women's menstrual and reproductive health. আচ্ছা, জলবায়ু পরিবর্তনে যেটা সাইক্লোন যে ঝড়গুলো হচ্ছে
আগে এটা খুবই কম হতো, কমন ব্যাপার ছিল এটা, কিন্তু এখন এটা তো যেন নিত্য ব্যবহার হয়ে গেছে, সব সময়ের জন্য এটা দেখা যাচ্ছে। তো তার ফলে কি হচ্ছে, বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে, গিয়ে নদীর জল এসে পুকুরে ভর্তি হচ্ছে। সেই পুকুরের জল, নোনা জলটা যখন আমরা পিরিয়ডের সময় ইউজ করছি, তখন দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন র্যাশ বের হচ্ছে বা অন্য কিছু আরও পরিবর্তন হচ্ছে, যেগুলো অনেক কঠিন রোগে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, যেমন জরায়ু ক্যান্সার, যেটা এখন কমন ব্যাপার হয়ে গেছে। In first phase, we conducted household surveys where we interviewed over 400 women. We formed participatory action research groups with vulnerable and marginalized women and different key stakeholders at the village level. So during the second phase, with the support of ARA microgrant, we conducted awareness camps to create awareness among the local communities on impact of climate change on water quality and women's health. We also conducted skill-based training for women, manufacturing biodegradable sanitary napkin. This gives them sustainable option for managing their menstrual health and hygiene, and alternative livelihood option as a co-benefit of this whole initiative. Ma-problems amene tili nayo kuno due to climate change. Mvula ngati sinaloke bwino, we have no food. Then ngati tilibe vakudya, matenda atingenera. We received the ARA grant, and this grant gave us an opportunity to explore the indigenous knowledge systems of the country, that is looking at the indigenous seed systems, indigenous knowledge that comes from the rural communities. So the microgrant was able to bring to life the fact that these seeds that were once forgotten are now being used because they are climate resilient. From the research, we were able to determine that indeed when you plant an indigenous seed and you compare it to a hybrid seed, the indigenous seed does well with little or no rainfall, whereas the hybrid seed requires more water and it requires fertilizers, whereas our indigenous seed only require manure and little or no rainfall. And now the community has been able to come up with their own community seed bank. Though small, they're able to preserve their own indigenous seeds. Nje kulima hivi vamene mwaona hivi na kuyamba kudya hivi vintu vakudala mumatupi yathu vitupasa nutrition ya bwino. So that's why tinapunzira manje apa tinamba kulima hivi vintu. Because of those seeds, we are able to survive. We've got maize which we call kafwamba. Kafwamba can grow even in 2 months. Things like local okra, which can grow even without rains. All these things, we've got them because of the seed bank. Sim, a mudança climática ela afeta o mundo inteiro, né? Aqui não seria diferente. No nosso caso, eu tenho observado ao longo desses mais de 20 anos aqui no assentamento Terra Vista, é que diminuiu, né, a questão da chuva, né? Diminuiu a quantidade de chuva que chovia anualmente, né? E nós temos programa que nós estamos seguindo, estamos trabalhando e aplicando ele, que é recuperar 200 mil hectares de cacau e implantar 200 mil hectares de sistemas agroflorestais para nós garantir a nossa sobrevivência como espécie nesses territórios que a gente está construindo. A COP30, então, cada vez mais o tema da adaptação está no centro do debate e essas soluções desenvolvidas aqui, elas são uma resposta promissoras nesse sentido, que parte justamente dos saberes dos povos ligados à terra. Esse microfinanciamento da ARA permitiu aprofundar o conhecimento nessas práticas e o que a gente busca é dar continuidade nesse processo, né, que não pode ser de curto prazo. E desse modo, o projeto ele se inseriu na própria dinâmica comunitária, participando dos encontros, das formações e sistematizando todas essas atividades realizadas no período. É nessa perspectiva de restauração e conservação ecológica e produtiva, né, através do resgate dos sistemas agrícolas tradicionais, como o sistema agrícola da Cabruca, que é realizado aqui no assentamento. Então agora nós temos a consciência e entendemos que não vamos reverter esse quadro, mas nós precisamos construir estratégia de sobreviver a essa emergência climática. Então, nós estamos entendendo que com a sabedoria dos povos ancestrais, com
a inteligência do nosso povo, nós temos saída para encontrar uma solução para a questão climática. Renca es una comuna en la zona norponiente de Santiago con 160.000 habitantes distribuidos en 24 kilómetros cuadrados de superficie, que recibe el impacto de distintos fenómenos climáticos que nos tienen posicionados como una isla de calor, con más frío en invierno, más calor en el verano y expuestos también a fenómenos como los incendios forestales y la sequía. El proyecto de planificación urbana local para enfrentar el cambio climático fue postulado junto a ICLEI con la colaboración del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, con un financiamiento a la ARA, que nos entregó un fondo de 15.000 libras para trabajar junto a otras 3 comunas en un diagnóstico que nos permitiera observar cómo están nuestras comunas para enfrentar el cambio climático. De este diagnóstico identificamos que las olas de calor, la sismicidad, los incendios y la sequía son amenazas urgentes para nuestra comuna que requieren tomar medidas rápidas y efectivas. Los datos que hemos levantado nos permiten identificar distintas acciones para poder enfrentar estas consecuencias del cambio climático. Una de ellas, por la que estamos apostando, es la construcción de refugios para enfrentar el calor extremo en distintos lugares e infraestructura pública de nuestra comuna, comenzando por un gran proyecto de un corredor verde que una los cerros de Renca con el río Mapocho, que contenga estos refugios para el calor extremo, y en este proyecto estamos ya en una etapa de prediseño, evaluando su factibilidad para avanzar a su implementación. Con el proyecto PULAC, apoyado por ICLEI, hemos podido llevar adelante el proyecto de acción del cambio climático que lo exige la ley. ¿Qué hemos hecho en Independencia en particular? Un bosque Miyawaki que está a puertas de abrir sus puertas. Hemos usado aguas grises de edificios, de colegios, para poder regar y mantener áreas verdes. Estamos en el trabajo completo del Parque de la Sustentabilidad. Tenemos lugares de prácticas ambientales, etc., entre otras medidas que gracias al apoyo de ICLEI, de entender cuál es el contexto de lo que pasa en Independencia, hemos podido crear diferentes iniciativas que medien y hagan que enfrentemos de mejor manera el cambio climático en nuestra comuna. Que Miyawaki permite levantar un área verde de alrededor de 3.000 metros cuadrados, lo que nos ayuda a afrontar el cambio climático, disminuyendo las olas de calor y también considerándose como un sumidero de emisiones de gases de efecto invernadero para la comuna de Independencia. Para mí fue extraordinario que existiera la instancia de tener un bosque acá en la comuna, porque esta comuna tiene muy pocas áreas verdes, muy pocas. Y lo mejor que sentí yo que sucedió es que fue con la participación de los vecinos. Todos los vecinos vinimos a plantar arbolitos. Bueno, Vitacura es una de las comunas que va a ser afectada por el cambio climático. De hecho, ya está siendo afectada por mayores temperaturas, bajas las precipitaciones y también efectos del clima que no estamos preparados. Por eso es muy importante que cambiemos nuestras áreas verdes a este nuevo clima, y hemos estado trabajando en nuestras áreas verdes públicas, pero también capacitando a nuestros vecinos en sus áreas verdes privadas. La capacitación que nos entregó ARA e ICLEI nos ayudó a la planificación de los espacios verdes. Además, también nos ha ayudado a entender cómo tomar datos e información y entender cuáles son los índices que nosotros requerimos para poder comparar el antes y el después. Bueno, uno de los principales logros que adquirimos con el proyecto de ARA fue que pudimos atraer nuevas herramientas sobre autodiagnósticos y análisis de efectos que trae el cambio climático, además de poder mejorar nuestra relación con otros municipios que trabajan el mismo tema y trabajarlo de manera mancomunada. Al final, importante que aprendamos nuevas técnicas, reconozcamos de que hay que hacer cambio en las áreas verdes para enfrentar este nuevo desafío que es el cambio climático, cómo nos adaptamos. Cuando uno pone un árbol se reduce la temperatura, nosotros lo hemos visto, podemos hacer una baja hasta 5 grados de la temperatura, que eso cambia mucho, sobre todo para los adultos mayores, la sensación de bienestar. Además el verde trae salud mental, entonces tiene una serie de beneficios. Entonces, ¿cómo lo hacemos sostenible?
So one of the great things about microgrants is that you're able to get resources directly to the ground. And often you find that this is going towards organizations that are overlooked in these larger programs. So this support gave us a wonderful opportunity to work at the grassroots level. It's very important for communities to own these solutions, and we can ensure sustainability of the whole initiative. We see this as laying the foundation for work that can be replicated and scaled in the future. And in some cases, we've seen that the microgrants have managed to secure funding for future activities. They help us to tailor our interventions based on the information we get from the community. We've seen them influence policy. We've seen them contribute knowledge towards enhancing decision-making. We've seen them build capacity of the communities that they engage with. And really, this is a space for knowledge generation that can be used to influence decisions in the future.